Welcome to everybody in this lecture. Today's topic is fracture healing and adverse outcome of fractures. In the last week, I took the class. I think you have enjoyed the class. This fracture healing and adverse outcome of fractures, I think you already been read this chapter, and your teacher, your professor took this lecture. I think everybody know everything, but a few tips and tricks about this thing, which is usually asked in your final year MBBS examination, final professional examination, which is very essential thing for you. Sometimes when you take the card and you take one question, they may ask you, what are the stages of the fracture healing? How fracture healed? What is the process of fracture healing? What are the adverse effects or complication of fracture healing? What are the factors affecting the fracture healing? So this is most important thing in your written examination and your viva examination. And throughout the whole life, if you want to know something about the orthopedics, these are the basic things. Though you know your teacher already taught you this subject, I want to take a review class because it is important thing. If you miss, if you can't answer it, then you may not be able to cross the viva. So let's start the thing. Response to the fracture. This is one of the slide, very ancient slide I show you. This is the slide from the one of the book of Maurice Keynes from is published from South Africa and other places. You see, this has the similarity in our country. You see, this is the human hauler. How the people is going? A lot of people, somebody inside, somebody is outside. Some cases in outside the windows, and their goods are on the roof of this vehicle. If you think so, those who travel such a way, they always got they may get an accident, and it may take you this sentence, they see you in the heaven, because they may got the accident, they may got the trauma, they may have that fracture, and this fracture may not be healed, and they may got the multiple trauma and may die. So see you in the head. So what is the response of fracture? If anybody got the injury to any part of the body, and if you got a fracture in a part of the body, what may happen? You see these things. This is the fracture, you know, this the bone, this is the tibia and fibula. He has the fracture of the tibia and fibula. What is the expectation? When you see a patient of fracture comes, a fracture of your relatives has occurred in his leg, what is his expectation? The expectation is that the fracture will heal. The broken bone will be union of a broken bone. This is our expectation. But how this will be united? It may unite in a satisfactory position. That is, it may unite in its satisfactory position. It may not unite in its satisfactory position. It may get the overriding, it may get the angulation and other things. And it may not be healed. So first expectation is that it will unite in a satisfactory position. And it may get the satisfactory functional outcome also. If a bone unite, but the patient cannot work with this limb or with this organ of the body, so it is not the union. So anatomical union and the physiological function, full function, this is our main expectation. This man, the X-ray that I showed, this the X-ray of this man, he had this fracture of this leg, right leg, and we did the surgery. You have seen this thing, this surgery we did. We did the interlocking nail in previous day. We show this. This is one of the implant. We did. This was the fracture. We aligned it, and this is the united. And it's a full functional outcome. He can stand on this leg. He can stand on this leg. You see this thing. So he can sit completely. His knee and ankle joint is completely, and he is smiling, no pain. So we need that the complete union in satisfactory position and satisfactory functional outcome. This is our expectation if a fracture occurs. But it may not be, it may fail to unite. You see this thing, this is the fracture neck of femur. You see this, the fracture neck of femur.
I think you are not seeing this thing. This is the fracture neck of femur. So this neck, right side is normal, left side you see that there is a no head. The neck of femur, due to this fracture, the neck is absorbed and head is absorbed. So it does not unite it. So fracture may cause fail to unite and the fracture site may be absorbed, bone may be absorbed. And the other fate may be it may be slow to unite. It is uniting, but your expectation is that the fracture has occurred. It will unite within 3 months, but it is not uniting. So it is slow to unite, but union is going on. This is slow to unite. And another is thing that it is united, but it is not united in its exact position. What I expect, it is united in a mal position or in an incorrect position. So it is a poor in position. You see this thing, this bone is united in overlapping. It is not united in end to end, it is united one upon another end. So it is not, it is united in poor position. This is the thing. So fate of a fracture, the natural response, if you do not do anything in a fracture, it will unite. It may not be unite. It may unite in a poor position. It may be unite in a slow grade, slow speed, and it may fail to also unite. So these are the 3-4 things maybe. It may unite, may fail to unite, may slow to unite, may poor position. So these are the things. And each phase, there is a 4 phase. 4 phases is a separate name. We shall discuss it separate later on. So come to the how fracture unite. So the process, if you keep a fracture leg, if you keep a fracture bone, it will be healing itself. So you think that in Bangladesh and other third world countries, somebody that there is a bone setter in village and other things. They took the patient of fracture. They said that I will make it unite. There somebody says that if within 3 days I shall make it unite. Anybody says that within 7 days you will unite. But they never help anything. The thing is that the bone you unite in its natural way. But the position which you keep in the fracture side, this is the main thing. If you keep the position in end to end, it will unite properly. If you keep it in the overriding thing, one over another, it will unite such way. The union process is the God gifted, but our created gifted. This is the nature. Nature will say it will be unite. So this is not the credit of I think these bone setter or the doctor. The function of a doctor is that we have to keep it in anatomical position and bone will unite itself in its biological process. So fracture healing, the healing of fracture is in many ways similar to the healing of the soft tissue wounds. We know that the soft tissue wound, if you take an incision to the abdomen, if you give the bite to it, the wound will healing within 7 days, primary healing, and it will be tough within the 90 days. It will be rigid healing within the 90 days, abdominal healing. But our bone also heals, such like the wounds. End result of the soft tissue healing is that there is the collagen fiber formation and crossing of the wound. But in our bone, the healing and the end result of the healing is the mineralized mesenchymal tissue. That is the bone. End result of the healing is the bone. How it heals, you see this thing. Essential event in the fracture healing is the creation of a breeze between the 2 fragments. There is a 2 fragment, but it needs a breeze, such a breeze. This is one fragment, another fragment. A breeze will be create. The creation of a breeze between the 2 fragments is the essential thing for fracture healing. And the fracture healing starts as soon as the bone breaks and continuous modeling for many years. If a fracture occurs and the breezes formation occurs, and then it will become in the same way, in the same road, there will be no bulk such as a buckling or such a elevation area. It will be in the same way, same plane. This you see this thing figure. This is the day 1 fracture. This is the fracture, and the day 7 when you did the X-ray, you see that there is some displacement. But the day 21 when you take text, you see this there is the hazy materials between the 2 fragments. These hazy materials is called the callus, soft callus formation. But the bone is, this is the bridging. Bridging of the 2 fragment occurs by the callus. The soft materials, white materials surrounding the 2 fragment, you see these are called the callus or the soft bone. And these are the bridging materials.
And after this, at the 3 month, you see this, then this is united. There is no, you are not seeing the fracture line. It is already united. But there are some deformity, not like as the as like as anatomical position. But after 1 year, you see this, the bone becomes a normal as well as the bone. So this is called the remodeling. After this, breaching occurs, we have a soft callus formation, breaching occurs, and then the bone heals. This is the hard callus formation, and then the remodeling occurs. Remodeling this, it comes in the normal bone. This is called a remodeling. It may take for the remodeling of a fracture healing takes some times more, 1 year, 2 years, something. So comes to the bone healing. How the bone healing occurs? Now somebody may ask you the question, what are the process of bone healing? Then your answer will be the bone healing is the two process. There is the indirect mechanism and another is the direct mechanism. The indirect mechanism is called the secondary bone healing, and this is the natural way of bone healing. And direct mechanism is the primary bone healing. I have brought it the direct mechanism second, number 2, but indirect or secondary is the number 1, because maximum bone heals, 80% bone heals in the indirect mechanism or the secondary bone healing. So this is the most important. So this is the number 1. And direct mechanism of the primary bone healing occurs due to the operation. When we cannot treat a patient conservatively by the plaster, then we take the patient operation theater, we do the operation. When we cannot reduce it manually, then we open it, we reduce it, and held it, retention the fracture by giving some implants, there's a nail, rod, or plate. And this is the rigid immobilization done. Then this is called the primary bone healing occurs. So secondary bone healing is the natural bone healing. We do not disturb the fracture site. We only keep the bone in position and give a plaster or any splint from outside. But direct mechanism, we open the fracture, we keep the fracture in anatomical position, and then we retain the fracture by immobilize the fracture by giving some implant and rigid fixation. So this is the direct bone healing. So if anybody asks you, what is the natural way of bone healing? The natural process of bone healing is the indirect mechanism, this is the secondary bone healing mechanism. So indirect bone healing, how occurs? Let's start one by one. First process, we shall first start we shall discuss about the indirect healing, then I shall go for the direct healing. Indirect bone healing occurs when the bone ends are not perfectly aligned. There is not in end to end. When there is some movement at the fracture site, if there is a fracture in the radius and ulna, if I give a plaster here, I cannot keep the fracture completely immobile. Within the plaster, patient will walk, patient will go here and there is some micro movement. There is some movement in the fracture site within the plaster. So there are some movement. Due to the movement, there is the friction and there is the new bone formation. There is a callus formation. This is called the indirect bone mechanism. But if you keep it in screw plate and other implant inside, it will not, there is the movement inside. This is the rigid fixation or complete, there is the relative stability. This is called the direct mechanism. So indirect mechanism, bone aligned, there is the callus formation and there is the osteochondral ossification occur. These are the things. So what type of bone formation? You see this thing, you can see this picture, this is the bone, this is the cortical bone, this is the one cortex, this is the another cortex. From outside, we see this is the skin, this is the soft, this is the superficial fascia and deep fascia, this is the muscle. Inside the muscle, this is the femur, and this is the cortex, this is another cortex, and this is the medullary cavity. So this is the outside this is the periosteum. You see this is the periosteum. When a fracture occurs, you see this, the blood comes from inside of the bone to the under the periosteum and it accumulates under the periosteum first time. And it passes the muscles and soft tissue. You see there's the swelling sometimes. So the structure is the cortical bone and then the periosteum, the bone marrow and the soft tissue. These are the things. The components of the bone, these are the components of the bone. We know this thing. Stages of the bone healing in secondary bone healing process. I told you that there's a two process of bone union. One is the secondary bone union or the indirect process, and direct process is the primary bone union. I am discussing now the secondary bone union process. The secondary bone union process is the 5 stages. The stage of haematoma formation, tissue. Sometimes anybody says that there's a stage of tissue destruction in haematoma formation. The stage of
subperiosteal endosteal cellular proliferation, stage of cell callus formation, stage of consolidation, stage of remodeling. I think every student should memorize this first stage, five things, because in examination, each and everybody maybe ask this thing, and there is a question in your written and viva. Always somebody asks you, what is the stage of indirect bone healing? What is the stage of bone healing? Then you have to say this five things. Just like I told the Bard says that such like you have to remember, you memorize these five stages. Stage of haematoma formation, stage of subperiosteal endosteal, stage 3 is the stage of callus formation, stage 4 stage of consolidation, stage of remodeling. These five stages, sir. You have to answer this thing. So come first stage, the stage of haematoma formation. You see this thing, there is the fracture. I show in the previous slide also, the bone broken, the blood vessels torn, and the blood comes outside the cortex, under the periosteum, it accumulates. And so this causes the swelling, and it stresses the periosteum. Periosteum is the innervated part, there is the nerve supply. So as it stresses the periosteum, and the end of the nerve ending is here, so there is a pain due to this. Bone is basically non-nervous tissue, it has no pain, but periosteum is there is the nerve supply, and periosteum stresses due to stresses of the hematoma, and it causes the pain. And second stage is the stage of subperiosteal and extracellular pollution. You see this thing, this is the cortical bone, it is the periosteum, and this is the endosteum. There are cell proliferated under the periosteum, and the cell proliferated in the endosteum. This occurs within the weeks. This is within 8 hours, inflammatory reaction starts, and this occurs. So what occurs, you will see later on. I should show you another video there. The stage 3, the stage of callus formation. You see this in the fibroblast. There are fibroblasts coming, capillary going. I think you know everybody, so I'm also showing this slide. This is the stage of callus formation. Details sometimes we do not ask you, but you have to know this name of the first 5 stages. What occurs in the stage of callus formation? These 3 things occurs in the stage of callus formation. And callus formation theory, somebody says how callus formation, somebody says the osteoprogenitor cells present in the endosteal and the superficial tanks, and some callus are non. There is some, you know that within this under the periosteum, there are some osteoprogenitor cell. Within the endosteum, osteoprogenitor cell. These are the mesenchymal cells. When there is a fracture, the mesenchymal cell changes its character. It becomes sometimes osteoblast, sometimes osteoclast. This becomes within the osteoblast and osteoclast. The function of osteoblast is that they are the bone forming cell. Osteoblast form the bone, and osteoclast resorb this clotted blood and other things. So the osteoprogenitor cells or the mesenchymal cells remain under the periosteum and under the osteosteum. Sometimes anybody asks you the question, how callus formation? When there is the fracture under the periosteum and under the endosteum, so there are some osteoprogenitor cells. These are the osteoblast and osteoclast and osteocyte. Osteoblast become the osteocyte, and it is the bone forming cell. It makes the bone, and osteoclast resorb the debris and clotted, and it cleaning this area. So in this process, the bone is formed. These are the things. And the callus formation, this figure is always available everywhere. You can see this thing in the book. And stage 4, the consolidation. After a few days, when this process is going on, there is the new bone formation and osteoblast forming into the osteocyte, and they'll make the bone. These are the things. Within 3 to 4 weeks, this bone is formation. So within 3 weeks, the soft callus formation, and within 3 to 4 weeks is the hard soft formation. Then it is the remodeling that I told you that I show you one X-ray before, within 1 day, within 21 days, within 3 months, within 1 year, what is happening. You see this thing, this callus formation surrounding this thing. After this, the swollen, and later on the remodeling occurs, and then this will be plain bone here. This is the thing. So 5 stages of the bone healing in indirect bone healing. This is the end of the indirect bone healing process. Now come to the how direct bone healing process. What is the direct bone healing? This occurs in the callus formation. I told you direct process when we do the operation end to end. We take the bone in end to end position. That is the anatomical position. Then we apply plate, screw, or any implant, rigid
immobilization we did. Then there is the bone formation. This is called the direct bone formation. Here there is no callus. In case of direct bone healing, there is no callus. What occurs? You see this thing. Direct bone healing, fracture is stable, no movement of the physiological load that I told you. Bone and process cannot occur in the cortical and callus bone. This cortical and callus bone cannot occur completely. How occurs? You see, this is the fracture line. You see this the fracture line. It is the histological slide. This is the fracture line. If I take a histological slide, this is the fracture line. You see this, the fibers will cross such way directly from here to. But in case of callus formation, they will never cross one and to another. They will make a just glue type thing. Glue connects the two fracture sites, and the callus connect the two fracture sites. This is the indirect mechanism. The 5 stages going on. But in direct mechanism, there is no such stages. Directly, the fiber will process this thing, causes the thing in the bone formation. There is no method. These fractures heals by the process of membranous ossification. I think in histology, in anatomy, basic anatomy, you have read the thing. What is the endochondral ossification? What is the membranous ossification? Membranous ossification is the better ossification where there is the bone becomes in the bone, and there is no residual mark. So in direct bone healing, there is no residual mark. There is no need of remodeling. There is a direct thing. So sometimes a written question may come. What is the difference between the indirect bone healing and direct bone healing? But this is the written question, and sometimes in Viva board also may ask. They will not ask the detailed thing. They will ask only, tell me the difference between the direct bone healing process and indirect bone healing. They may ask you first question, what is the process of bone healing? You will answer the process of bone healing is the indirect mechanism. There is the secondary bone healing. This is the natural way. Another is the direct mechanism of primary bone healing. Then he will ask, what is the difference between these things? He will not ask the stage, because if you describe this difference, he can. The examiner will be able to know that you know everything if you describe these differences between the two. So these two things, if you can memorize these things, remember these things, you can answer this bone healing process easily. In that measure, some movement present at the fractures. I told you that the first time, if you immobilize by the plaster, if you give any brace, we cannot completely rigid the fracture fragment together. There is some micro movement there. So in direct mechanism, there is some movement at the fracture site. But in direct mechanism, there is a rigid fixation. So no movement at the fracture site. So this is as we give the plaster or any braces outside this bone, fracture bone. So this is called the relative stability, not complete stability, relative stability. That is some movement here, so it is relative stability. But in direct, as we give the screw or plate anything, so this is the absolute stability there. Number 3, in indirect mechanism, the bone heal. I told you that there is the glue formation, there is the callus formation is there. But in direct mechanism, there is no callus, direct end-to-end balance. So in indirect mechanism, osteochondral ossification. In histology, you read this thing, the osteochondral ossification, how occurs? Yeah, so here there is the endochondral ossification occurs, or membranous ossification occurs in the direct mechanism. Number 5 difference, the 5 stages of the healing process in indirect mechanism. There is the haematoma formation, callus, cellular proliferation, callus formation, consolidation, remodeling. The 5 stages that I described to you. But in direct mechanism, bones crosses fracture site and lay down new osteons directly. I show you that there is the fibers crosses and bone crosses directly from fracture to fracture. There is no 5 stages there. So this is the difference. The 5 differences there. Absolute stability, relative stability, some movement present. There is direct process, there is no movement. There is the callus formation, indirect. There is no callus formation. These are the main things, main differences. Now let's come to a thing. I want to show you an animation video there. If you see this thing, I think you will be able to see how the 5 stages of bone healing occur. I don't know whether it will play or not. Hello and welcome to the Young Orthopod, and today we will discuss about fracture healing.
Fracture healing is a specialized type of wound healing comprised of a sequence of inflammation, repair, and remodeling that can restore the injured bone. The way a fracture heals depends on the amount of movement occurring between the fragments. Where there is some movement at the fracture, secondary bone healing occurs with a gradual transition of tissue types as the healing progresses. Where there is no movement, that is after rigid internal fixation, bone heals directly with bone. Secondary bone healing is the natural form of healing in tubular bones. Under most circumstances, there is some movement at the fracture site and bone heals with a callus in 5 overlapping phases. These are the phase of tissue destruction and haematoma formation, the inflammatory phase, soft callus formation, followed by hard callus formation, and the remodeling of the bone. Following a bone fracture, vessels are torn and haematoma forms around and within the fracture. Within a few hours of the fracture, there is an acute inflammatory reaction with influx of inflammatory cells from surrounding soft tissues. Various inflammatory mediators come into play, which include cytokines, transforming growth factor beta, and platelet-derived growth factor. Later on, the clotted hematoma is slowly absorbed and fine new capillaries grow into the area. By the end of this phase, the mesenchymal stem cells start to proliferate. These stem cells are derived from the periosteum, the breached medullary canal, and the surrounding muscles. Depending on the local biological and biomechanical environment, the stem cells differentiate into fibroblast, chondroblast, and osteoblasts. Simultaneously, osteoclast starts clearing up the dead bone. The granulation tissue is gradually replaced with fibrous connective tissue and cartilage. The thick cellular mass, with its islands of immature bone and cartilage, forms the callus or splint on the periosteum and endosteal surfaces. The fracture ends become sticky and movement is reduced. Bone formation begins within the soft callus where the strain is lowest. Bone can be formed in two ways, by intramembranous ossification and by endochondral ossification. Calcium is laid down in the matrix and the callus then becomes visible on radiographs. As the immature fiber bone or the woven bone becomes more densely mineralized, movement and strain at the fracture site decreases progressively. With continuing osteoclastic and osteoblastic activity, the woven bone is transformed into lamellar bone. The osteoclasts clean up the debris and the osteoblasts fill the gap with new bone. The fracture has consolidated once it has completely healed with the bridging bone. Now the fracture has been bridged by a cuff of solid bone. Over a period of months or even years, the crude weld is reshaped by a continuous process of alternating bone resorption and formation. This is the same process as occurs in routine skeletal turnover as well as in primary bone healing. Primary bone healing is seen when the fracture is reduced and held absolutely rigidly following internal fixation and fracture compression. Also, similar pattern of healing is seen in impacted fracture in cancellous bones. Two patterns of primary bone healing are observed. First one is the gap healing. New capillaries and osteoprogenitor cells growing in from the fracture edges fill the gap and
new bone is laid down on the exposed surface. In case of very narrow gaps, directly lamellar bone is formed. For wider gaps, initially woven bone is formed, which is then remodeled to lamellar bone. The other type of primary bone healing is the contact healing. When the fracture surfaces are in intimate contact and held rigidly from the outset, internal bridging may occasionally occur without any intermediate stages. In primary healing, by 3 to 4 weeks, bone remodeling unit starts acting, which lay down organize lamellar bone to create a brand new Haversian system. So this was a brief description of. Okay, thank you very much. I think you have learned this thing. You are able to see this video. I think it will very nicely describe the 5 stages of the bone healing, the secondary bone healing, and the primary bone healing, and how the process going on. You will see this animation video. You can remember this video. You can set this thing. Now come to the blood supply of the bone. This is the single slide. You have to know the blood supply of the bone. We know that the peristem and endostem has the vessels of the blood supply. If anybody asks what the blood supply, we know that the nutrient artery gives the supply to the bone. But there's the peristeal bone. In peristem, outer 1/3, the peristem has containing some blood vessels. So the peristem gives the supply of the outer 1/3 of the bone. But the nutrient artery which comes piercing the bone cortex, this gives the inner 2/3 of the bone. So the endosteal supply is the inner 2/3. So main supply by the endosteal artery, that is the nutrient artery, which gives the inner 2/3 of the supply, and outer 1/3 is by the peristeal artery. This is the main thing. So blood supply usually disrupted by the fracture. If there's a fracture, the nutrient artery disrupted and peristeal artery also disrupted. You saw that's the haematoma formation. And if there is a further damage by the surgery, this bone will not be united. Because for the fracture healing, blood supply is essential. If there is no blood supply, peristeum, no nutrient artery, the bone will not. If though you keep this bone end-to-end anatomical position, give the screw and other things, it will not be healed. There will be the non-union of the bone. So bone healing time. Sometimes we ask you, you should memorize this thing also, the thing. This is the important thing, because how much day is needed for healing of the bone? So the time is different between the children and adults. Sir, you will give the answer, sir, this depends upon the affected person or the age of the patient. If it's the children, he has one time, and if it's the adult or old person, he has another time. Which part of the body is involved? If the upper limb is the one time, if it's the lower limb is the another time. So in case of children, you see this in children, if there is any fracture in the upper limb, there is a fracture radius ulna, fracture humerus, this may be united in the 3 weeks. And in the lower limb, if there is a fracture femur or fracture tibia, it will be united in the 6 weeks in case of children. But you see this thing, just like as an adult or old man, just like us, senior men, adult, my upper limb fracture, there's the radius and ulna, I have the double of the children time. 3 weeks, I will get 6 weeks will need for healing of my fracture, and 12 weeks will need in my lower limb fracture. This is the usual time for the bone healing. This is the expected. Because if you don't know, if your mom or anybody has got any fracture, Colles fracture, you ask me, sir, how much do I have to keep this plaster? So I will say that you tell me that if it is the hand fracture or upper limb fracture, you will see that as she is adult, she will need 6 weeks. So you should not ask me the question, how much days? So minimum 6 weeks. It may be more than, if it is a delayed union, late union, it may be the 6 weeks, 12 weeks also may need also. So you have to remember how much time is needed. This is the Parkins line. Parkins line tells this thing. This is I already discussed in this thing. In video also you have showed this thing. Within the upper limb, in case of children, 2 to 3 weeks, the callus visible. Lower limb with 2 to 3 weeks, same. Union, 4 to 6 weeks in case of adult, and 8 to 12 weeks in lower limb. And consolidation, there is the hard bone formation within the 6 to 8 weeks, and it's the 12 to 16 weeks in case. This is the adult patients. Not children, half of the time. So fracture in children tends to heal more rapidly than the fracture in adults. You have to remember, half time than the adult, and upper limb bones at the quicker than the lower limb. If you notice which bone will heal, there is the tibia fracture, the humerus fracture. Which will be first healed?
You have to give the answer to yourself. Humerus will be healed fast because the upper limb needs less time, half time. So now come to the what are the factors for healing this fracture? We always discuss if there is the wound in the abdomen, if there is the wound in the hand, if it's the wound in the back. So we know that if the patient is the diabetic, if the patient is hypertensive, if the patient is hypothyroid, if the patient taking any steroid drug, if he has any malignancy, his wound will be healed lately. In case of bone also, if there's a fracture, if the patient has some factors, if there is some other factors, these are the responsible for healing of the bone. So if a patient is young, he has no disease, no comorbidity, his bone will be united fastly. But if his patient is old, he has the comorbidity, he has the cancer, he is taking immunosuppressive drug, he is taking radiotherapy, he has the diabetes, and he is hypothyroid, such a thing. If he has this problem, his healing will be late. So sometimes a written question is put in your exam. What are the factors responsible for the bone healing? Or what are the factors influencing the bone healing? In Viva also somebody asked you, what are the factors responsible for bone healing? I have decorate these things for understandable process, taking from the books also. These are the things. You have to remember some headlines. If you remember these headlines, you can say 2, 3 in every headline. The injury variable, if you think that what is the factor, injury factor. If the injury is the open fracture, you know that if there is the open fracture, there will be no hematoma because due to the opening injury, internal blood will come outside. There is no hematoma at the fracture site. You know that for the fracture healing, indirect mechanism, hematoma is essential. First stage of bone healing is the hematoma formation. So in open fracture, there is no hematoma. This hematoma is essential for the making the callus. But in open fracture, there is no hematoma. And the other things, open fracture, there the blood vessels and peristome is disrupted, soft tissue is disrupted from where bone gets its blood supply. So there is a lately bone healing. So injury, the injury factor, variable means the factor. What are the injury factors? If it is the open fracture, the healing will be the delayed, impaired bone healing, delayed formation, repair tissue, risk of infection. There's the open fracture, there's the organism may enter through the zones within the bone, there may cause the infection. Infection will make the late of bone healing, bone union. So injury variable, one thing is the open fracture, it may make the delay of bone healing. And another variable is the intra-articular fracture. If there is the articular surface is involved, there's a bone healing, there's the incongruity that may causes the bone healing delayed. And if there is a segmental fracture, the soft tissue interposition, damage of blood supply also causes this injury. Segmental fracture, one bone has the two fracture. One fracture is here, one fracture is here, one fracture is other. So there is this one segment, middle segment, third segment. If there's a two fracture in a bone, one fracture, two fracture in bone, there's the three segment. So if there's a segmental fracture, much more blood supply disturbance, this will hamper the bone healing. If there is a soft tissue interposition between the two fractures, if there is the muscle, there is the tendon, if there is any periosteum or soft tissue within this fracture site, this will disrupt the bone healing process. So this is also one of the variables. So injury variable 2, if it is a one fracture, open fracture, it will cause the bone healing hamper. If it is intra-articular fracture, it will impair the bone healing. If there's a segmental fracture, impair the bone healing. If there's a soft tissue intervention in between the two fragments, if it's a segmental fracture, it is also the bone. If there's a blood supply loss, also. So injury variable, the 3, 4 things you will remember. You can tell 2, 3 if you memorize it. Now come to the patient factor. What is the patient factor? Patient factor is the age of the patient. You see, I told you that in case of children, there is the rapidly bone going. In case of middle age, the normal age. But in case of older, 70 years, 80 years, he will be more delay for bone healing. So age is one of the factor for the bone healing. Nutrition. Under nutrition patient, he has the less protein. His mechanism for healing will be delayed. But those who are the normal nutrition, normal patients, good BMI, bone will be healed more. But those who are the fatty person, his bone also healing lessly. And healing process needs the energy, protein, and carbohydrate. You see this. Sometimes patient comes to us after the fracture. I have given plaster or I have repaired it by doing the operation. They ask me whether should I take milk, sir? Should I take the protein? Should I take the meat?
whether I should not take it. They always think that if they take the milk, there will be the infection. Milk will come out just like the pus. They are thinking that if they take milk, this is the white thing, pus is the white thing, this will come through the fracture side. This is the wrong understanding. So for healing of the wound or healing of the bone, we always need this nutritious food, protein and carbohydrate is needed. Now come to the patient variable, other patient variable. What the patient, I told you the patient factors is number one, A is nutrition and healing process, and other factors are systemic hormone, systemic factors. It means the corticosteroid. If the patient take the corticosteroid, this will hamper the bone healing. If there's the growth hormone, thyroid hormone, calcitonin, see the growth hormone is responsible. If it is less, it will hamper the bone healing. Thyroid hormone and calcitonin, if there's the more, and insulin. If there's the insulin is more, thyroid hormone is more, growth hormone is more, there is the rate of fracture healing will increase. But diabetic patient has the less insulin, isn't it? You can be confused about this insulin more. Insulin more means there is a normal people, those who have the normal insulin, who has the normal metabolic process, and his bone will be rate of fracture healing will be rapid. But those who have the insulin less, there is the, he is diabetic, his bone healing will be the less delay. And those who are the anabolic steroid, diabetes mellitus, hypovitaminous D, and rickets will rate fracture healing is less. Nicotine, those who are cigarette smoker or there is a pan, jorda, other things, stomach, their healing will be the late. So this is the patient factors two. One is the nutrition, age, and other things. Another is the systemic factors. This is the patient factors. Now come to the tissue factors. For the tissue factors, if fracture occurs in the cancellous bone, the neck of the femur is the cancellous bone, it will heal earlier. Trochanter is the cancellous bone, it will be healed earlier. It is the upper end of the tibia and lower end of the tibia cancellous bone, this will be healed earlier. But in shaft of the tibia, shaft of the femur, this is the cortical bone, this will be later. This will be late, some late. Bone necrosis, if there is the bone blood supply less, bone necrosis, there will be that delayed bone healing. And if there is the infection, I told you the infection always pus will eaten up the bone formation material, the callus and other things. This will causes the hamper this bone healing. And bone disease, sometimes bone disease also, there's the, if the old man has osteoporosis, they will hamper the bone healing. Osteomalacia, primary malignant bone tumor, if there's a bone tumor, it will not be united easily. Metabolic bone disease, bone tumors, that is metastatic bone, secondary bone, metastatic bone tumors, fibrous dysplasia, benign bone tumor, bone cyst, osteogenesis fracture, these are the bone disease, hyperthyroidism, rickets, this will decrease the bone healing. And treatment variable. And now come to the, this is the, up to this time, I told you about this, the bone healing, injury variable, patient variable, and the others variable. But the treatment variable, this depends upon the patient choice and the doctors. If he chooses a quack doctor, bone setter, he will not set the bone so properly. He will not immobilize the bone properly. So this is the one of the variable. And if he did not choose the good doctor who cannot immobilize the fracture properly, there is a movement and there will be the weak immobilization. This will cause the bone healing delay. So apposition of the fracture fragments, we need the anatomical reduction. What is reduction? I told you in the last classes, reduction means the realignment of the fracture in the anatomical position or near anatomical position. So we need the apposition of the fracture fragments properly. Loading and micromotion, we have to stop this loading and micromotion for the bone healing. Okay. Treatment variables, how you are treating. If you are treating by the plaster, if you are treating by the external fixator or internal fixator. Always, if you give the plaster and primary, secondary healing is early, but in the primary healing or the direct bone healing also the rapidly you see this thing. Now, up to this time, we are discussing about what are the fractures, what are the process of bone healing process, primary healing process, secondary bone healing process, what the stage of the bone healing, and what are the factors responsible for the bone healing. And we also show one video of bone healing. Now come to some, it's a very big time already, 45 minutes gone. I think you are already tired hearing this thing. I have given one photo of, this is the, what is this? Shial. In Bangla, Shial. One, I have taken this thing from one of the Facebook.
from things. I think you can see this thing. You may know this thing, but for some amusement for a minute, you can see this thing. One body make this English translation. যে শিয়াল প্রাথমিকভাবে শিয়াল তাকে বলা হয় ইনিশিয়াল, ইংরেজি করেছে। সম্ভাবনাময় যে শিয়াল, দিস ইজ দ্য পটেনশিয়াল। সুতরাং পটেনশিয়ালের বাংলা হয় সম্ভাবনাময় শিয়াল, সে বাংলা করেছে খুব ভালো। বেনিফিশিয়ালের বাংলা হলো উপকারী শিয়াল, আর যোগ্য যে শিয়াল সে হচ্ছে ক্যাডেন্সিয়াল। আর যে শিয়াল থেকে উপকৃত হয় হি ইজ দ্য বেনিফিশিয়াল, এনাদার হি ইজ উপকারী যে শিয়াল। আমি জানি না আমি তোমাদের উপকারী শিয়াল কিনা বেনিফিশিয়াল কিনা, দিস ইজ দ্য থিং। Another, I can say, a teacher asks a student just a joke for some amusement for a minute to storm your brain. Otherwise, you cannot recollect the things, you cannot memorize. Teacher asks the students, what is the English translation of the জিলাপি? জিলাপি ইংরেজি কি বাবা বলো তো, জিজ্ঞেস করেছে। তো ছাত্র বলেছে, স্যার জিলাপি ইংরেজি কমপ্লিকেটেড সুইট। কারণ সে জিলাপি যেহেতু কমপ্লিকেটেড পেঁচানো, সে মনে করছে দিস ইজ কল্ড দ্য কমপ্লিকেটেড সুইট। সো নাও কাম টু দ্য কমপ্লিকেশন অফ দ্য ফ্র্যাকচার হিলিং। কমপ্লিকেটেড সুইট না দেখে আমরা এখন ফ্র্যাকচারের কি কি কমপ্লিকেশন আছে আমরা একটু দেখি। দি কমপ্লিকেশন অফ দ্য ফ্র্যাকচার ইজ দ্য মেল ইউনিয়ন, ডিলেড ইউনিয়ন এন্ড নন ইউনিয়ন। আমি ফার্স্ট স্লাইডেই তোমাদেরকে সেই আইডিয়াটা দিয়েছিলাম। when a fracture occurs, our expectation is that this will be healed properly. If it does not properly heal, if it heal in incorrect position, this is called the malunion. So this is one of the complication on adverse effect of the bone healing. আমার লেকচারে দুইটা পার্ট ছিল, একটা বোন হিলিং আর একটা ছিল অ্যাডভার্স ইফেক্ট। এখন আমরা চলে আসছি অ্যাডভার্স ইফেক্ট, দ্যাট মিন্স দ্য কমপ্লিকেশন অফ দ্য বোন হিলিং, দিস ইজ দ্য অ্যাডভার্স ইফেক্ট অফ দ্য বোন হিলিং। মানে বোনের হিলিং এর রিঅ্যাকশন। অ্যাডভার্স ইফেক্ট আমরা বুঝি বোন রিঅ্যাকশন আছে, এটা কমপ্লিকেশন ও রিঅ্যাকশন। তো যখন বোন উইল নট ইউনাইট ইন ইটস প্রপার পজিশন, ইনকারেক্ট পজিশন, দিস ইজ কল্ড ম্যালিউনিয়ন। বোন ইউনিয়ন হয়ে যাওয়ার কথা, হচ্ছে না। আমি একটা বাচ্চার রেডিয়াস আল্লাহ ভাঙছে, আমি বলেছি 3 বছরের বাচ্চা, তার তো রেডিয়াস আল্লাহ ভাঙবে আমি জানি 3 উইক্স এর মধ্যে হিলিং হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু 3 উইক্স হিলিং হচ্ছে না। 6 উইক্স 12 উইক্স থেকে হিলিং হলো। তো দিস ইজ কল্ড দা ডিলেড ইউনিয়ন। তার 3 উইক্স এর মধ্যে হিলিং হয় নাই, কিন্তু হিলিং প্রসেস ইজ কন্টিনিউইং, সো দিস ইজ কল্ড দা ডিলেড ইউনিয়ন। আর আরেকটা গেল, বাচ্চাটার 3 সপ্তাহ তো হলোই না, এমনকি 12 সপ্তাহে 3 মাস পরেও হিলিং হলো না, তখনও দেখা গেল যে ফ্র্যাকচার সাইডটা এখনো গ্যাপ রয়ে গেছে, দুইটার মাঝে ফাঁক দেখা যাচ্ছে, বোন ধরলে দুইটা নাড়াচাড়া করলে নড়ে। দিস ইজ কল্ড দা নন ইউনিয়ন। ফ্র্যাকচার ডাজ নট ইউনাইটেড, দিস ইজ কল্ড দা নন ইউনিয়ন। সো main 3 complication or adverse with the bone healing is 3 things: malunion, delayed union, and non-union. Because in question sometimes Viva we ask this them, what is the adverse with the bone healing and what is the complication of bone healing? These 3 things. What is the malunion? Now come to the malunion. You see this X-ray. This is the head of the femur. This is the neck of the femur. This is the trochanter. This fracture occurs under the. This is a subtrochantary fracture. This is under the trochanter fracture. Do you think this is the in the direct anatomical reduction? No, this is not the anatomical. Anatomical position should be this cortex should be here. This cortex should be here. So this is not the anatomical alignment. So this fracture is united. There is no fracture line. So this is united. So this is the malunited fracture. This is the malunion. So if anybody asks you the definition of the malunion, sometimes in Viva, somebody asks you the question, what is malunion? When the fracture unites in a non-anatomical position, this is called the malunion. When the fracture unites in a non-anatomical position, is called the malunion. Or you can say, when the fracture unites in incorrect position, is called the non-union. This definition, first sentence will be good. When the fracture unites in a non-anatomical position, is called the malunion. Now come to this thing. When you will say malunion, it is debatable. When a fracture, children come after 6 weeks, you are seeing that the fracture is one overriding another thing. You cannot say this is the malunion, because after 1 year you will remodel. It may be after 1 you will see that this is the just end to end coming. But after 3 months you can see that this is the overriding here. I don't know whether you are seeing this overriding one over another. But after 1 year, after remodeling, it will be just straight, it will occur. So when you will say a bone is malunited, it is debatable. It varies from bone to bone. It varies from site of involvement. In metaphysis, malunion is less, but in diaphysis is more.
age of the patient. In children, malunion is very rare because there is a much more remodeling capacity in when he will be adult, when he will be the grow up, his bone will be the normal. In causes of the malunion, what are the causes of the inaccurate reduction? If I cannot, this is the fracture, it's overriding, I cannot reduce it proper end to end. And if it's ineffective immobilization, I cannot immobilize it properly, I cannot rigidly immobilize, I cannot give the plaster properly. I have given it loose plaster. Within the plaster, fracture moves one another, and is the I have given this plaster such a, but the plaster is loose, it will again go one above another. So this may causes the ineffective immobilization. So non-union, what the cause of non-union? One is the inaccurate reduction and ineffective immobilization. And now characteristics of the accessibility of the fracture reduction. So what are the, how we can say this the fracture reduced or not? If the alignment, most important thing, rotation, we have to see a fracture is reduced. If we see this, the fracture is aligned properly. Rotation, that means that you see my nail here. If it is rotation, this nail is here, this nail is here. So this is the called rotation. So rotational, this is, it should be end to end, such margin to margin. But if it rotates such one end, so this is the rotational deformity. And restoration of the normal length. If one bone is over another bone, this is no length will not. The one leg will be normal length is more length, and the bone which is fractured, the one another, this will be short limb. So we have to restoration of the normal length. This the reduction should be such a way, and actual position of the fragment should be taken over. So these are the what are the characteristics of the reduction. The characteristics of the alignment should be anatomical, rotation should be maintained, and normal restoration length should be restored. So see this thing I told you that this is the angulation, overriding, and rotation. These are the fractures component. How you can describe a fracture? Whether is there any angulation? You see the angle. You see that the bone is angulated such a way. You see, this is the angle, is not it? It is not in position. It is just angle such a way. So radius and fracture. This is the angulation. Overriding. You see this is the bone. One another over the another. You see this is overriding. How this overriding occurs? I think this is another. This is the overriding. You see this thing? The bone override one another over the other. The radius and rotation. You see this thing? This bone rooted. This should not. This should be such one. Another. This is rotation. So constitution of the malunion. The malunion may be angulation due to overriding, due to rotation. These are the constitution of the angulation. So what is the angulation? The angulation. The less is the age, acceptable is the angulation. Rotation, less is the age, angulation is rotation 45 degrees, 30 degrees, up to rotation we can accept and short. I think it is the more tough thing you cannot remember it. As a guideline, you can remember this thing, 5-degree angulation, if fracture occurs, you reduced it, you give a plaster, if there is a 5-degree angulation, you can accept it. And rotation also, if there is a 5-degree rotation, you can accept something. Some amount of angulation, some amount of rotation is acceptable in case of children. It will remodel when he will be adult, and it will be normal way. After 1 or 2 years, they will be remodeled. But in case of adult, there is no angulation and rotation is not acceptable because he has no remodeling capacity. And malunion is not desirable. Why it doesn't? You see this thing, the lady is 45 years, she has the fractured distal radius and it is united now. But her wrist is such is, it is the ugly looking deformity. So this is not acceptable. You see, this lady has the tibia fracture, segmental fracture. This is the one fracture, segmental fracture. I think told you 2 fracture. When a fracture occurs, 2 or more than 2 fracture occurs in a bone segment. There is 1 segment, is another segment. The 2 fracture make the 3 segment. This is the, you see this leg is straight, this leg is so bowing. So this malalignment is not desirable. Why we are concerning about the malalignment? Malalignment causes the number 1 deformity. This is the deformity, and ugly looking, and functional impairment. With this leg, whether she will be able to walk properly? No, she will not be able to walk properly. With this hand, whether she will be able to do his work properly? No, he cannot do his work properly. He will not do grip. He cannot bear the weight by the hand situation. So, ugly looking and functional impairment occurs. So, this is the complication of the malalignment. What is the difficulty of the malalignment? What are the ranges of the malalignment? So, malalignment
union is not desirable to us. Malunion, I think this is should not be. So now come to the delayed union. About the delayed union, what is the definition of the delayed union? I was telling you that the when fracture occurs, I give you the example, a children fracture radius ulna. I know that it will be united within 3 weeks. It does not unite within 3 weeks. It unites within the after 6 weeks or 10 weeks. So this is called delayed union. So how you can define a fracture that takes longer time to heal than the expected time is called the delayed. This is a shorter definition. If you cannot memorize the long thing, you can remember the short definition. A fracture that takes longer time to heal than the expected time. That is the আমি বলেছিলাম যে বাচ্চাটা 3 সপ্তাহের মধ্যে রেডিয়েশন জোড়া লাগার কথা, এক্সপেক্টেড টাইম ছিল, এর মধ্যে জোড়া লাগে নাই, তার চেয়ে বেশি সময় লেগেছে, 6 সপ্তাহ লেগেছে বা 10 সপ্তাহ লেগেছে, so longer time than the normal union, so this is called delayed union. And good definition is that the delayed union may be defined when fracture does not unite within expected time, but there is progressive clinical and radiological signs of union. Is called the delayed union. Fracture, দেখো এখানে ফ্র্যাকচার হয়েছে, ঠিক সময় মধ্যে জোড়া লাগে নাই, কিন্তু এখানে আমি ক্যালাস দেখতেছি, মানে জোড়া লাগতেছে লাগতেছে মনে হচ্ছে, লেগে যাচ্ছে, মানে আজকে যতটুকু 6 সপ্তাহ পর যতটুকু দেখছি, 8 সপ্তাহ পর আরো বাড়তেছে, এক্সরে করে 12 সপ্তাহ পর দেখলাম যে কমপ্লিটলি এই যে লেগে গেছে। সুতরাং এই যে ক্যালাস দেখা যাচ্ছে জোড়া লাগছে, সেটাকে আমরা ডিলেড ইউনিয়ন, মানে কমপ্লিটলি বন্ধ হয়ে যায় না জোড়া লাগার প্রসেসটা, বায়োলজিক্যাল প্রসেস ইজ গোয়িং অন, দিস ইজ কল্ড দ্য ডিলেড ইউনিয়ন। Fracture does not unite within the expected time, but the biological process or the progressive clinical and radiological signs of union is going on. This is called the fracture delayed union. So causes of the delayed union, এখন কখন delayed union হতে পারে? Inadequate blood supply, severe soft tissue damage, periosteal stripping, excessive traction, insufficient spleen, and infection. These are the causes of the delayed union. ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এগুলো খুব তোমাদের দরকার নাই, এগুলো খুব এক্সরেটা মনে রাখো, ভিজিবল ফ্র্যাকচার লাইন, ভেরি লিটল ক্যালাস ফরমেশন এন্ড পেরিস্টাল রিঅ্যাকশন। ট্রিটমেন্ট কি? নর্মালি ডিলেড তোমাদের ট্রিটমেন্ট কেউ জিজ্ঞেস করবে না, আমরা নর্মালি যেটা আছে তার থেকে একটু বেশি দিন ইমোবিলাইজ রাখবো। প্লাস্টার যদি 3 সপ্তাহ রাখার কথা ছিল, আমি এটা 6 সপ্তাহ রাখবো, আরো 3 সপ্তাহ বাড়াই দিব, তাহলে এটা ইউনিয়ন হয়ে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা ফ্র্যাকচার এই জন্য সাধারণত ইমোবিলাইজেশন টাইমটা আমরা বাড়াই দিলেই সাধারণত ট্রিটমেন্ট হয়। Time to treat the delayed union, I think it is not so important for you. Now come to the non-union. What is non-union? So three definition is essential. One is the malunion, another is the delayed union, or the non-union. And causes of the malunion, আমি তোমাদেরকে বলেছি, inadequate immobilization and improper reduction. And I mean delayed union এর কথা বলেছি, causes কি, and non-union আসলে non-union definition কি এবং causes কি, এইগুলো মনে রাখতে হবে। A fracture that fails to heal or unite in a reasonable amount of time. আর মনে করো আমি বললাম যে আমার ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ রেডিয়াস আলনা হয়েছে, আমি বলেছিলাম বাচ্চাটা 3 সপ্তাহ জোড়া লাগার কথা। ডিলেড ইউনিয়নের বেলায় 6 সপ্তাহ যখন জোড়া লেগে যায় তখন আমরা এটাকে ডিলেড ইউনিয়ন বলি। আর যদি দেখা যায় 12 সপ্তাহ, এই শোনো, ডিলেড ইউনিয়নের বেলায় দেখা যায় যে ওই 12 সপ্তাহ জোড়া লাগলো না। আমরা সাধারণত যে সময়ের মধ্যে জোড়া লাগার কথা, একটা বাচ্চা রেডিয়াস আলনার জোড়া লাগলো 3 সপ্তাহ, তার ডাবল টাইম 6 সপ্তাহ করলাম তাও জোড়া লাগলো না, 12 সপ্তাহ ওয়েট করলাম তাও লাগলো না, তখন আমরা বলবো এটাকে নন ইউনিয়ন। একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের 25 বছর বা 30 বছর একটা মানুষের ফিমার ভেঙে গেল, আমরা জানি ফিমার কয়দিনে জোড়া লাগবে, আমরা যে টাইম বলেছি সেই টাইম অনুযায়ী জোড়া লাগলে একটা 25 বছর মানুষের ফিমার জোড়া লাগতে লাগবে কত? 12 সপ্তাহ। আর যদি চিলড্রেন হয় তার জোড়া লাগতো 6 সপ্তাহ। অ্যাডাল্টের লাগবে, যেহেতু আমি 30 বছর বলেছি লোকটার বয়স, তাহলে তার লাগবে 12 সপ্তাহ। 12 সপ্তাহের মধ্যে জোড়া লাগলো না, আমি না হয় তার জন্য 12 সপ্তাহটাকে 24 সপ্তাহ মতো অপেক্ষা করতে, দ্বিগুণ করে দিয়ে অপেক্ষা করতে পারি। 24 সপ্তাহে জোড়া লাগলো না, তখন তাকে আমরা নন ইউনিয়ন বলবো। So definition that the fracture that fails to heal in a reasonable amount of time. The reasonable, what is the reasonable amount of time? জিজ্ঞেস করে বলবো it is the double of the normal time. তার যে ফ্র্যাকচারটা 3 সপ্তাহ লাগার কথা সেটা যদি 6 সপ্তাহ না লাগে, যে সপ্তাহটা 12 সপ্তাহ জোড়া লাগার কথা সেটা যদি 24 সপ্তাহ না লাগে, সেটাই আমরা রিজনেবল অ্যামাউন্ট অফ টাইম বলছি। তো গুড ডেফিনেশন যারা খুব ভালো করতে চাও তারা এই ডেফিনেশনটা মুখস্থ করবা। A non-union of a fracture may be defined when fracture does not unite within the expected time, মানে ওই যে 12 সপ্তাহ বা 6 সপ্তাহ expected time, and failure to বা fail to show the progressive clinical radiological signs of healing। মানে আগের টাইমে বলেছিলাম
যে দেখছি ক্যালাস ফর্মেশন হচ্ছে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে কোনো ক্যালাস ফর্মেশন হচ্ছে না, সুতরাং সেটা ফেল। এই যে দেখো, এই যে বোনটা ফ্র্যাকচার আছে, তার একটা এন্ড এখানে একটা এন্ড, 12 সপ্তাহ পার হয়ে গেছে, এখানে কোনো ক্যালাস দেখা যাচ্ছে না। সো এটা হলো, দিস ইজ কল দা নন ইউনিয়ন। এখানে এটার বেলায় দেখো, এখানে ক্যালাস নাই, কিন্তু এই জায়গাটা কেমন যেন হেজি হয়ে গেছে, কিন্তু এই ফ্র্যাকচার লাইন, এই যে ফ্র্যাকচার লাইন ভিজিবল, দ্যাট ইজ দ্য ভিজিবল ফ্র্যাকচার লাইন, and failure to show the progressive clinical radiological signs of healing. And দেখো এখানে ক্লিনিক্যাল রেডিওলজিক্যাল সায়েন্স বলতে এই ফ্র্যাকচার লাইন এখন দেখা যাচ্ছে, এটা বন্ধ হয় না। সো দিস ইজ নন ইউনিয়ন। সো নন ইউনিয়ন মে বি ডিফাইন্ড when fracture does not unite within expected time and fail to show the progressive clinical radiological signs of union is called the non-union. So what are the cause of the non-union? You see this thing, ওই আমরা যেমন ফ্যাক্টরস গুলো বলেছিলাম বোন হিলিং এর ব্যাপারে, এইখানেও হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্স দ্য বোন হিলিং, এইখানেও আমি নন হিলিং কজ গুলো করেছি। ইনজুরি কজেস, বোন ইটসেলফ কজেস, সার্জন কজেস, পেশেন্ট কজেস, এন্ড ডিউরেশন, এন্ড ড্রাগ কজেস। ইনজুরি কজ কি কি হলো? ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য ফ্র্যাকচার, একটা ফ্র্যাকচার ভেঙে গেছে, এরকম মুখে মুখে থাকলে তাড়াতাড়ি জোড়াবো, কিন্তু যদি গ্যাপ করে দিই, আমি দুইটাকে এমন ভাবে টান দিলাম, টান দিয়ে গ্যাপ করে রেখে প্লাস্টার করে দিচ্ছি, তাহলে কি লাগবে জোড়া? দুটার মাঝে গ্লু লাগতে পারবে না, ক্যালাস ফর্মেশন হতে পারে। সো ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য ফ্র্যাকচার। দুইটার মাঝখানে যদি একটা সফট টিস্যু পড়ে থাকে, দুইটা ফ্র্যাকচারের মাঝখানে, যেমন তো দুইজনে আমি আর আরেকজন কথা বলছি, তার মাঝে যদি একজন দাঁড়ায় থাকে, একটা দেয়াল দাঁড়ায়, তাহলে কি কথাটা ভালো বলা হবে? হবে না। ফ্র্যাকচারের মাঝেও যদি দুইটা ফ্র্যাকচারের মাঝখানে যদি একটা সফট টিস্যু এসে পড়ে থাকে, বা সফট টিস্যু ওই জায়গাতে চলে যায়, তাহলে সেটাও একটা তোমার, এই যে দিস ইজ কল সফট টিস্যু ইন্টারপোজিশন। যদি সফট টিস্যু ইন্টারপোজিশন হয়, দিস মে কজ দ্য ফ্র্যাকচার ডিলে, এটা কজ নন ইউনিয়ন হয়ে যেতে পারে। দুইটা হাড্ডি ভাঙে গেছে, মাঝখানে একটা টুকরা মাছ থেকে নাই, বোন লস, দিস ইজ কল, মানে এই মাঝখানে এমন ভাবে ভাঙলো, একটা টুকরাই নেই মাঝে, তাহলে তো এটা ইউনিয়ন, এই ফাঁকটা কিভাবে বন্ধ হবে? বন্ধ হতে চায় না, শুধু বোন লস। সফট টিস্যু লসেস মানে বোনকে সাপ্লাই দিয়ে, আমি কি বলছি, পেরিস্টাল আর্টারি, এন্ডোস্টাল আর্টারি। আর তাই পেরিস্টাল আর্টারি কোথেকে আসে? পাশাপাশি যে মাসেল গুলো থাকে তার থেকে পেরিস্টাল আর্টারি, পেরিস্টামে ব্লাড সাপ্লাই যায়। যদি ওইখানে মাংসই না থাকে, তার চারদিকে সারাউন্ডিং সফট টিস্যু না থাকে, তাহলে কেমনে হবে? সুতরাং এটা হবে। ইঞ্জুরি যদি খারাপ ইঞ্জুরি হয়, হ্যাঁ, ডিস্ট্রাকশন, ফ্র্যাকচার সাইড যদি দূরে সরে যায়, দুইটা মাঝে বোন লস হয়ে যায়, বা দুইটা মাঝে সফট টিস্যু ঢুকে থাকে, বা তার চারদিকে সফট টিস্যু নাই, তাহলে এটা ইঞ্জুরির এই কারণগুলোর কারণে নন ইউনিয়ন হতে পারে। বোন কোষ কি? বোনটা আছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে ব্লাড সাপ্লাই কমে গেছে, মানে ভেসেলটা ইঞ্জুরি হয়েছে, এমন এখানে ব্লাড সাপ্লাই পাচ্ছে না, বা যেখানে হেমাটোমা থাকার কথা হেমাটোমাটা নাই, এটাও একটা নন ইউনিয়নের কারণ। ইনফেকশন, যদি ওপেন ফ্র্যাকচার, ওখানে অর্গানিজম ঢুকে গেছে, অথবা আমি অপারেশন করেছি, ইনফেকশন হয়ে গেছে অপারেশনের কারণে, অপারেশন করতে গিয়ে হয়তো আমি ভালো করে অটোক্লেভ করি না জিনিসপত্র, আমিও স্টেরাইল ছিলাম না, আমি ভালো করে ওয়াশ নিয়ে নেই, যে যন্ত্রপাতি ইউজ করেছি ওয়াশ নিয়ে নেই, এইসব কারণে ইনফেকশন হয়ে গেছে। সুতরাং ইনফেকশন বোন হিলিং কে হ্যাম্পার করবে। প্যাথোলজিক্যাল লিশন মানে মনে করো একটা লোকের বোনটা আগে থেকেই, আমি আগে বলেছিলাম ফ্র্যাকচার কাকে বলে, হোয়েন ফ্র্যাকচার অকার ইন ডিজিজ বোন ইজ দ্য প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার। প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার ডেফিনিশনটা ছিল, নর্মাল ফ্র্যাকচার একটা আছে, ডিজিজ বোনে যখন ফ্র্যাকচার হয় তাকে বলে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার। যখন প্যাথোলজিক্যাল কোনো বোনে একটা টিউমার ছিল, এখানে ভেঙে গেছে, তো ওইটা তো হিলিং হবে না, নন ইউনিয়ন হতে পারে। সার্জন কোর্সের মধ্যে কি করতেছে? পোর স্প্রিন্টেজ, সার্জন ভালো করে প্লাস্টার করতে পারলো না, ঠিক করে ইমোবিলাইজেশন করতে পারলো না, মোবিলাই, এই জন্য এটা হতে পারে। পোর ফিক্সেশন করছে, একটা স্ক্রু কম দিছে বা দুইটা ফাঁক করে রেখেছে, ভালো করে রিডাকশন করতে পারে নাই, এমনি কোন রকম একটা ইয়ে দিয়ে সে দুইটা স্ক্রু মেরে দিয়ে চলে আসে, তাহলে সুতরাং দিস মে বি দ্য কজ। ইমপ্যাশেন্স মানে সার্জনের ধৈর্য নাই, তার মানে সে তাড়াহুড়া করে, এত তাড়াহুড়া করে অপারেশন করলো যে ভালো করে এডুকেট রিডাকশন করে, এডুকেট জায়গায় বসায় দেওয়া, ঠিকভাবে স্ক্রু এগুলো করলো না, ইমপ্যাশেন্স, দিস মে বি দ্য কজ অফ সার্জনদের কজ। পেশেন্ট কজের কি কি আছে? এই দুটো পেশেন্ট ইয়াং এজে তাড়াতাড়ি ইউনিয়ন হয়, বুড়া মানুষদের ইউনিয়ন হয়। ওই যে আমি একটা প্রথমে ছবি দেখেছিলাম, ট্রকেন্টারটা লাগে নাই, দূরে সরে আছে, বা নেক ফিমারের হেডটা অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে একদিকে। ওল্ড পেশেন্টদের সাধারণ ইউনিয়ন হতে চায় না, এই জন্য এই যত পেশেন্ট ইজ মোর ফ্যাক্টর, ইয়াঙ্গারদের ভালো হয়, ওল্ড মানুষদের নন ইউনিয়ন বেশি হয়। পোর মেডিকেল কন্ডিশন মানে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, কিডনি ডিজিজ, সিকেডি, অনেক রোগে ভর্তি, রোগের সমাহার আর কি সে। সুতরাং তাদের পোর মেডিকেল কন্ডিশন, নিউট্রিশন কম, তাদের জন্য হয়। আর অ্যালকোহল আর স্মোকিং যারা খায় তাদের জন্য নন ইউনিয়ন হতে পারে। আর ড্রাগের মধ্যে যারা এনএসআই মুঠি মুঠি করে ব্যথার জন্য বড়ি খায়, এমনকি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ, নিফিডিফিন এগুলো খায়, স্টেরয়েড খায়, তাদের জন্য নন ইউনিয়ন হতে পারে। ক্লোরোকুইনাল ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল। সো ইউ হ্যাভ টু কজেস দ্য নন ইউনিয়ন মনে রাখতে হলে, এক নম্বর ইনজুরি কজেস, বোন কজেস, সার্জন কজেস, পেশেন্ট কজেস, ড্রাগ কজেস, পাঁচটা যদি প্যারামিটার মনে রাখো, দুইটা দুইটা করে লিখো, তো 10টা হয়ে যাবে কিন্তু কজেস। ক্লিনিক্যাল সাইন অফ নন ইউনিয়ন জিজ্ঞেস করতে পারে। ক্লিনিক্যাল সাইন হচ্ছে পেইনলেস মুভমেন্ট অফ দ্য ফ্র্যাকচার, কার যা ভাঙছে তাকে ধরে যদি তুমি ওই জায়গাটা একটু নাড়াও,
দেখবো যে খটখট আওয়াজ হচ্ছে, নড়তেছে ফ্র্যাকচার সাইট। তো দিস ইজ দ্য ক্লিনিক্যালি, যে জায়গায় ভেঙে গেল, তুমি প্লাস্টার করে রাখছো, 12 সপ্তাহ প্লাস্টার খোলার পরে ওই জায়গায় একটু ধরে সামান্য একটু মুভমেন্ট দিয়ে দেখো, ওই জায়গায় নড়তেছে, আওয়াজ হচ্ছে, সুতরাং দিস ইজ দ্য নন ইউনিয়ন, দিস ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল সাইন অফ নন ইউনিয়ন। আর রেডিওলজিক্যাল এক্সরে করে কি কি দেখবো নন ইউনিয়নের জন্য? এক্সরে করে দেখবো ভিজিবল ফ্র্যাকচার লাইন, এই দেখো ফ্র্যাকচার লাইনটা একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ভাঙা, এই যে ভাঙা আছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অবলিটারেশন অফ দ্য ফ্র্যাকচার এন্ড, দেখো ফ্র্যাকচার এন্ডটা অবলিটারেট হয়ে গেছে, এখানে যেমন মেডুলারি ক্যাভিটি আছে, এখানে মেডুলারি ক্যাভিটি আছে, মেডুলারি ক্যাভিটি বন্ধ হয়ে গেছে, এই মেডুলারি ক্যাভিটি বন্ধ হয়ে গেছে, এবং বোনগুলো দেখো থিন হয়ে গেছে, কর্টিস অস্টিওপেনিয়া, বোনের ক্যালসিয়াম কমে গেছে, অস্টিওপেনিয়া অফ দ্য। সো থ্রি সাইন অফ নন ইউনিয়ন, রেডিওলজিক্যাল সাইন অফ নন ইউনিয়ন, থ্রি সাইন, ভিজিবল ফ্র্যাকচার লাইন, obliteration of medullary cavity and osteopenia. These are the visible clinical radiological signs of non-union. So non-union type অনেক সময় জিজ্ঞেস করে, what are the type of non-union? Atrophic type, hypertrophic type, infected type. This is the type of the non-union. এটা খুব সহজভাবে আমি টাইপটা বুঝতে চাইছি, তোমরা যদি এটা একটা স্ক্রিনশট রাখো তোমরা বুঝতে পারবা যে কি। তোমরা সাধারণত টাইপ অফ নন দুইভাবে ভাগ করবে, একটা সেপটিক টাইপ এন্ড অ্যাসেপটিক টাইপ। সেপটিক মানে ইনফেকশন হয়ে, আমি বলেছি আমি সার্জন অপারেশন করছি, অথবা ওপেন ফ্র্যাকচার ছিল, ইনফেকশনের কারণে এই জায়গাটা খেয়ে ফেলছে, আর এখানে ইউনিয়ন হচ্ছে না, দিস ইজ দ্য সেপটিক নন ইউনিয়ন, দিস ইজ সেপটিক নন। আর অ্যাসেপটিক নন ইউনিয়ন কি কি হয়? অ্যাসেপটিক নন দুইটা রকম, একটা হয় হাইপারট্রফিক নন ইউনিয়ন, একটা হয় অ্যাট্রোপিক নন ইউনিয়ন। হাইপারট্রফিক দেখো এই জায়গাটা কেমন ঘোড়ার মুখের মতো, বেশ ওয়াইড, মানে এখানে বায়োলজিক্যাল প্রসেস, বোনের তৈরি হচ্ছে কিন্তু বোন ইউনিয়ন হচ্ছে, বোন ক্যালাস হচ্ছে বারবার, কিন্তু ক্যালাসটা প্রপারলি জায়গায় সেটিং হতে পারতেছে না, বারবার সেটিং হতে পারছে না, দিস ইজ দ্য হাইপারট্রফিক নন ইউনিয়ন। আর অ্যাট্রফিক নন ইউনিয়ন মানে দেখো এই জায়গাটা স্ক্লেরোজড হয়ে গেছে, স্ক্লেরোজের মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে, এখানে তো বোন ফরমেশন হচ্ছে না, এখানে বায়োলজি নাই, দিস ইজ দ্য অ্যাট্রফিক নন। সো তোমাদের যদি নন ইউনিয়নের টাইপ জিজ্ঞেস করে, স্যার টু টাইপস উই ক্যান ডিভাইড ইট ইন দ্য নন ইউনিয়ন, টু টাইপস, ওয়ান ইজ দ্য সেপটিক নন ইউনিয়ন, the non-union which causes due to the infection of the bone fracture site is called the septic non-union. আর আরেকটা হলো অ্যাসেপ্টিক নন ইউনিয়ন, যেটা ফ্র্যাকচারের এখানে কোনো ইনফেকশন নাই কিন্তু নন ইউনিয়ন হয়ে গেল কোনো ফ্র্যাকচার, সেটাকে বলবো আমরা অ্যাসেপ্টিক নন ইউনিয়ন। অ্যাসেপ্টিক নন ইউনিয়ন দেখতে দুই রকম হয়, একটা হয় স্যার অলিগোট্রফিক অথবা অ্যাট্রোফিক। অ্যাট্রোফিক মানে ফ্র্যাকচার এন্ড গুলো স্যার নেরো হয়ে যায়, অবলিটারেশন হয়ে যায়, দিস ইজ দ্য অ্যাট্রোফিক নন ইউনিয়ন। আর একটা হলো হাইপারট্রফিক। হাইপারট্রফিক মানে স্যার ওইখানে ক্যালাস ফর্মেশন হচ্ছে, কিন্তু অনেক অনেক অধিক পরিমাণে ক্যালাস ফর্মেশন হয়, কিন্তু তারপর বোনটা জোড়া লাগছে না, ক্যালাসটা প্রপারলি সেটিং হতে পারে না স্যার, এটাকে বলে আমরা হাইপারট্রফিক নন ইউনিয়ন। তাহলে একটা হাইপারট্রফিক, একটা অ্যাট্রফিক, এই দুইটা এতটুকু মনে রাখতে বলে যথেষ্ট। আমি অ্যাট্রফিকের এই ছবিগুলো দেখাতে চাইছিলাম, যেটা আমি ওখানে দেখাই ফেলছি, এটা আর বলার দরকার নাই, ইনফেক্টেড নন ইউনিয়ন বলে ফেলছি আমরা এখানে। এখন লাস্টলি একটা কোশ্চেন করতে পারে তোমাকে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য নন ইউনিয়ন এন্ড ডিলেড ইউনিয়ন। এটা রিটেনও একটা কোশ্চেন দিতে পারে, ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে পারে তোমাকে, একটা কোশ্চেন করে তোমার কতটুকু নলেজ আছে ইউনিয়ন নন ইউনিয়ন সম্বন্ধে একটা কোশ্চেন দিয়ে জেনে যেতে পারে। এক্সামিনাররা অনেক সময় হারিট থাকে, ভালো ছেলে পেলে আমি একটা কোশ্চেন দেখেছি, যদি নন ইউনিয়ন ডিলেড ইউনিয়ন পার্থক্য বলতে পারে, তাহলে আমি বুঝবো সে নন ইউনিয়নে জানে, ডিলেড ইউনিয়নে জানে, আমি বুঝতে পারি এতে। তো সেটা হলো নন ইউনিয়ন, দেখো নো বোনি টেন্ডারনেস, যেটা নন ইউনিয়ন হবে ওই জায়গায় নাড়ালে কোনো ব্যথা থাকবে না, আর এখান থেকে বোনি টেন্ডারনেস থাকবে। নো বনি ক্রিপিটাস, নাড়াচাড়া করলে ওই জায়গার মধ্যে কোনো বনি ক্রিপিটাস পাবা না, কিন্তু যেহেতু এখানে ক্যালাসি ফর্মেশন হয় নাই, আর ডিলেড ইউনিয়ন যেহেতু ক্যালাস ফর্মেশন হতে একটু বনি ক্রিপিটাস থাকবে। ফ্র্যাঙ্ক পেইনলেস অ্যাবনর্মাল, নন ইউনিয়নের মধ্যে ধরে নাড়াচাড়া করলে ব্যথা পাবে না কোনো, কারণ তার ওই বোনের চারিদিকে ফাইব্রাস টিস্যু হয়ে ওই জায়গাটা ডেড হয়ে গেছে, ওখানে নাড়াইলে ওইখানে কোনো নার্ভ সাপ্লাইও নাই, ওইটা সব ফাইব্রাস টিস্যু দিয়ে ভরে গেছে, এই জন্য কোনো পেইন থাকে না নন ইউনিয়নের মধ্যে। আর এখানে যেহেতু নিউ বোন ফর্মেশন হচ্ছে, ক্যালাস হচ্ছে, পেরিস্টেম আছে কাছে, পেরিস্টেমের মধ্যে নার্ভ সাপ্লাই আছে, লিভিং টিস্যু আছে এর ভিতরে, সেই জন্য এখানে পেইন থাকবে। তো ডিলেড ইউনিয়নে পেইনফুল থাকবে, আর এখানে থাকবে পেইনলেস। এক্সরেতে কি কি থাকবে? এক্সরেতে আমরা বলছি নন ইউনিয়নে ফ্র্যাকচার লাইন দেখা যাবে, কোনো ক্যালাস দেখা যাবে না, আর এখানে ফ্র্যাকচার লাইন এবং ক্যালাস দুইটাই, ফ্র্যাকচার লাইন কম দেখা যাবে, খুব ভালোভাবে দেখা যাবে না, মানে ইনভিজিবল, ভিজিবল হইলেও হেজি ভিজিবল হবে, আর ব্রিজিং অফ দ্য ফ্র্যাকচার সাইডে থাকবে। আর ইট ইজ দ্য অ্যাবসোলিউট ইন্ডিকেশন ফর সার্জারি, নন ইউনিয়নে অপারেশন ছাড়া কনজারভেটিভলি ভালো করা কোনো অসুবিধা সম্ভব না। ওই ফ্র্যাকচার সাইড অপারেশন করতে হবে, অপারেশন করলে স্ক্লেরোজ বোনগুলো কেটে ফেলে দিতে হবে, দুইটা বোনকে কাছাকাছি আনতে হবে, এনে প্লেট স্ক্রু দিতে হবে, প্রয়োজন বোধে অন্য জায়গা থেকে বোন নিয়ে একটু বোন গ্রাফট করতে হতে পারে, অ্যাবসোলিউট ইন্ডিকেশন নন ইউনিয়ন। আর ডিলেড ইউনিয়নের মধ্যে কনজারভেটিভটাই যদি প্রলং করে রাখি, আমরা প্লাস্টারটা বেশি দিন রাখি, তাহলে সাধারণত চলে লেগে যায়। সো এই 5-6টা পয়েন্টের মাধ্যমে নন ইউনিয়ন ডিলেড ইউনিয়ন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। Thank you very much. I think it is a very big lecture has occurred, so you may be more than
1 hour, অলরেডি 1 hour 10 minutes, অ্যাজ ইট ইজ। তোমার বাসা থেকে যেহেতু ক্লাস করছো বুঝতে পারছো, সুতরাং সেই জন্য আমি একটু লম্বা টাইম নিয়ে পড়ালাম। আমি জানি না তোমাদের কতটুকু কাজে লাগবে, তোমাদের টিচাররাও পড়াইছে, আমি আবার নতুন করে একটু দেখলাম। সুতরাং আমি ফ্র্যাকচার হিলিং সম্বন্ধে বললাম, 2 রকম, ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট হিলিং, এটার আবার তোমাদেরকে আমি ভিডিও দেখালাম। আর ফ্র্যাকচারের কমপ্লিকেশন কি 3টা: ম্যালিউনিয়ন, নন ডিলেড ইউনিয়ন, নন ইউনিয়ন। ম্যালিউনিয়ন কখন? যখন নন অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে লাগে তখন নন ইউনিয়ন, ম্যালিউনিয়ন বলে। তার কজ কি কি বলেছি। ডিলেড ইউনিয়ন যখন ফ্র্যাকচার যত দিনের মধ্যে জোড়া লাগার কথা সেই দিনের মধ্যে না লাগবে, তার থেকে বেশি সময় লাগলে সে ডিলেড ইউনিয়ন বলে, কিন্তু জোড়া লাগবে। আর নন ইউনিয়ন মানে ওই বেশি দিনের মধ্যে তো লাগলো না এবং লাগার সম্ভাবনাও নাই, এটা হলো ডিলেড ইউনিয়ন। একবারে যার সম্ভাবনাই নাই না লাগার, এটা হচ্ছে নন ইউনিয়ন। লাগলো জোড়া, ইউনিয়ন। মেল ইউনিয়ন খারাপ পজিশনে লাগলো, মেল ইউনিয়ন। ডিলেড ইউনিয়ন মানে দেরিতে লাগলো, আর নন ইউনিয়ন মানে লাগলোই না। এবং কোনটা কেন, কি চিকিৎসা, সেগুলো আমি বলছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা আজকে এখানে শেষ করি। আশা করি যে